So identifying if the ordered pair is a solution of the linear pair. So number 1, so ito yung y is equal to 4x plus 2. Check natin kung yung ordered pair na 2 and 10 ay solution sa linear equation na ito. So identify muna natin yung x value natin ay 2. Ayan. Then yung y value ay 10. I-substitute lang natin sa equation. So yung y, yan. Yung y natin ay 10. So dito makikita mo naman. Then yung x ay 2. Ayan. Sinubstitute lang. So bring down natin yung 10 at 4 times 2, 8. 8 plus 2, 10. So 10 equals 10 is true. Ibig sabihin, 2 and 10 is a solution to y equals 4x plus 2. Next, number 2, y equals negative 2x plus 5. 7 and 5 yung ating iti-check. So yung x equals 7 and y equals 5. Substitute pa rin yung y equals 5. At yung x ay 7. Yan. So bring down lang yung 5. So negative 2 times 7 is negative 14. And of course, negative 14 plus 5 is negative 9. So 5 equals negative 9 is false. Ibig sabihin yan, ang 7 and 5 ay hindi solusyon sa y equals negative 2x plus 5. Next, number 3. Yan, ganun pa rin. Identify natin yung x coordinate, negative 1 at y coordinate is 9. So yan. Substitute. Yung x ay negative 1, y is 9. Yan. Multiply lang natin. 9 times negative 1 is negative 9. 3 times 9 is 27. And equals 18. So negative 9 plus 27 equals 18. Bring down 18 sa kabila. So 18 equals 18 is true. Ibig sabihin yan, yung negative 9 ay solusyon sa equation na ito. At para naman sa 4 and 5, so kayo na yung mag-solve niyan. Pwede nyo ipa-check sa akin, just PM me.